Hello and welcome to class number 15. This is Rodrigo Bifer's free English class. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando ao meio-dia, hoje, sábado, 18 de setembro de 2021, a nossa aula número 15. This is class number 15, okay? Welcome to the class. Make sure you watch this video until the end because this class is going to be fantastic. It's going to be a wonderful class and we're going to learn a lot of English. You're going to enjoy it very much. I assure you of that. Please give it a thumbs up, okay? So right now, as you watch the class, click on the thumbs up, like my class, okay? On the thumbs up icon below the video, like it, comment on the class, share with your friends, okay? And feel free to join our group to have free weekly English classes. We have a group on the WhatsApp. So we have a group on the WhatsApp. We have a channel on the Telegram. We have groups for you to join. So you will be participating in the discussions. You're going to get the exercises to do before the classes. It's going to be a very nice experience. So welcome. I hope you enjoy this class. Okay, you can visit my website to subscribe for the classes. The website is inglesperfeito.com, or you can WhatsApp me at that number that you can see there. Okay, so let's get going. All right, so today's class is going to be wonderful. We're going to read a news article in English, but don't worry, it's going to be possible for you to understand. You're going to be able to understand, okay? It's not going to be too hard, but you are going to learn a lot of vocabulary, a lot of pronunciation. You're going to practice. Remember that we talked about questions and answers, okay? So we're going to practice that a little bit, okay? And we're going to practice memorizing new words in English, okay? So I'm going to give you some techniques to memorize words, practice your English, your vocabulary, pronunciation. You're going to love this class. So come on, let's get started. All right, this is a picture of the English article that I got from the internet on a website called News in Levels. So they present news, ok? Pessoal, eu vou explicar aqui um pouquinho em português essa parte. Esse site News in Levels significa notícias em níveis. Ele dá uma opção de você ler notícias em inglês, notícias. Você pode ver aí que essa notícia é uma notícia bem recente, né, do dia 31 de agosto de 2021. E o que acontece que eu estou mostrando para vocês esse artigo, aí, o artigo original que eu peguei na internet para a gente poder estudar hoje na nossa aula. Por quê? Porque esse site ele dá a opção de você clicar em níveis. Então olha lá onde está Level 1, Level 2, Level 3. Conforme você vai clicando, ele aumenta o nível de dificuldade, ou seja, a mesma história, o mesmo artigo de jornal, ele pode ser lido em vários níveis de dificuldades. Isso é muito legal, muito bem feito, muito interessante. Eu escolhi o nível 1 porque eu quero ver se vocês conseguem ler só com o que a gente já aprendeu em inglês até hoje, que foi o presente simples, que foi pronúncias em inglês, there is, there are, verb to be, tudo que a gente aprendeu até hoje nessas últimas 14 aulas, hoje é a aula 15, né? Que você realmente consiga entender esse texto, ok? E a gente não vai só entender o texto, a gente vai praticar outras coisas relacionadas com esse texto. Então, só para mostrar aí de onde que veio o texto que a gente vai usar hoje. Ok, let's do it. Okay, so exercise number 1. Exercise number 1 is match the words and the corresponding pictures. So I'm going to give you a list of words and I'm going to give you a set of pictures. I want you to match the words with the pictures. Okay, so each word with a picture. And I already sent that exercise for you. If you are on the group, on the WhatsApp group, you already got the exercise and you probably tried to do. So let's correct the exercise right now. All right, so first of all, you can see here on the left the words. So you have 3, 4, 5, 6, 7 words, okay? Sky lantern, hot air balloon, forest, dry grass, prison, firefighters, and police, okay? So
we're going to talk about these words, but now I'm going to give you the pictures. So take a look at the pictures that go with these words. All right, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pictures, okay? What you are going to do now is I'm going to give you a few seconds to look right now, okay? Look at these pictures and try to match, okay? So look at the first word, sky lantern. Which of these pictures is a picture of a sky lantern? Okay, hot air balloon. Which of these pictures is that? Forest, dry grass, prison, firefighters, and police. Okay, so take a look. Okay, right now, you have some pictures of places, pictures of objects, pictures of people. Okay. So based on what you know, based on your level of English, what do you think? Is that possible for you? Do you think it's easy to match the words and the pictures? I hope so. Okay, let's check. Let's check our answers. I hope you already tried. I hope you're trying to match them. So now we're going to see exactly which picture corresponds or matches each word. Okay, so let's take a look. All right, sky lantern, sky lantern. The article we're going to read today is about sky lanterns. Okay, pessoal, dá uma olhada nesse desenho, nessa gravura aí, nessa foto. Ok, a gente tem o quê? Uma coisa que inclusive é muito tradicional em algumas partes do Brasil, especialmente no passado, não sei se ainda é até hoje, que são aqueles balõezinhos de papel que as pessoas põem fogo dentro, né? E eles soltam no ar. E isso é muito famoso no mundo todo, mas no Brasil eu lembro, né, de ter visto isso quando eu era criança em alguns lugares. E por que a gente chama isso de sky lantern em inglês, ok? E não balloon, que seria a palavra para balão. Porque balloon, para eles, pode ser uma bexiga de festa de criança ou pode ser aqueles balões, como a próxima palavra que a gente vai ver aí. Ok? Balões que realmente viajam pelo ar. E esse balão que voa, né, à noite, geralmente sempre à noite, porque não faz sentido de dia, né, porque ele ficaria invisível, exatamente por ele estar no céu. Sky significa céu e ele ter um fogo dentro, então a palavra lantern significa isso, ok? Como se fosse um fogo aceso ali, um abajur, que provê uma iluminação. E é daí que vem a palavra sky lantern. E a próxima? Ok, a próxima então, hot air balloon, é aquele realmente que ele tem ar quente, hot air, né, vem de, né, a tradução, né, balão de ar quente, ok? Que significa aqueles balões que viajam transportando pessoas e que eles são realmente, eles ficam suspensos no ar porque o ar dentro dele é quente, né? E ele também tem fogo, mas ele é um outro tipo de sistema ali que não é caseiro, não, né? É um hot air balloon. Então você não pode chamar aquela sky lantern de hot air balloon, porque eles vão entender em inglês hot air balloon, esse aí, ok? E forest. Ok, se você marcou esse, está correto, ok? So look, you have some trees, you have a beautiful picture of a forest, ok? Dry grass. Dry means seco, ok? What does dry mean? Dry means seco, seco, ok? É o oposto da palavra wet. W-E-T, wet means úmido, molhado. E dry é o oposto de wet. Então dry, aquela palavra ali, seco. E grass, grama, ok? Dry grass, é uma grama seca. Essas palavras que nós vamos estudar hoje são as palavras que vocês vão ver no artigo, então prestem bem atenção, já vão guardando as imagens, ok? Porque agora é importante que você olhe para essas imagens e associe, ok? Faça uma associação dessas imagens, você vai fazer isso automaticamente, sua mente vai fazer isso automaticamente, seu cérebro já vai começar a associar a palavra com a imagem, ok? Isso é uma técnica de memorização em inglês, ok? A próxima palavra é prison. Prison.
Ok. Prison cell. Ok? Cell é uma célula. Prison é prisão, então a cela cela, né? A cela de uma prisão, a gente fala que é uma prison cell, então a palavra prison vai aparecer pra gente. E aí vai aparecer também as duas últimas palavras ali, firefighters e police. Ok? Firefighters, fire, se você olhar a palavra firefighters, ela é formada de duas palavras. As primeiras 4 letras da palavra firefighters é F-I-R-E, F-I-R-E. F-I-R-E only means fire. Okay? E a segunda parte, fighters, então é uma palavra formada de duas palavras, porque fighters são lutadores, combatentes, ok? Então, os combatentes do fogo, quem são os combatentes do fogo, né? Em português, geralmente a gente usa a palavra bombeiros, ok? Mas em inglês a gente diz que eles são os combatentes do fogo porque eles combatem o fogo, ok? Firefighters, eles lutam contra o fogo, combatem o fogo. E police, toma cuidado com a pronúncia dessa palavra, ok? Não é police, não é police, a pronúncia correta é police, police, ok? Que ficou, obviamente, no último, na última gravura aí que a gente tem, na última foto. Ok? Então, nesse momento, olha para a tela e memoriza essas imagens junto com as palavras, ok? Se você puder olhar só para as imagens, esquece as palavras agora, olha só para as imagens e vai tentando lembrar qual a palavra. Então, você olha para uma imagem dos bombeiros ali, qual que é a palavra mesmo? Firefighters. Olha para a imagem do balão, balloon, como é que era mesmo? Ah, hot air balloon, por causa do ar quente, ok? Olha para a imagem ali, por exemplo, dos policiais, police, está até escrito no uniforme deles ali, ok? Ah, como é que era prisão mesmo? Parecido com o português, prison, ok? Olha para a imagem da grama seca ali, como que é grama mesmo? Não lembro, e seca também não. Aí você pode olhar para a palavra, dry grass, dry grass, grama seca, ok? Ah, aquela ali é a palavra que a gente vai usar mais hoje no artigo, né? Que é sky lantern, sky lantern. Então vai praticando já a pronúncia, vai praticando a memorização dessas palavras, ok? Exercise 1 is over, let's go on. Exercise number 2. Match the words and the corresponding definitions, ok? Por que a gente está fazendo a aula hoje baseada em exercícios? Porque é a forma de você praticar o seu inglês, ok? Então vamos lá, match the words, ou seja, combine, né, associe, né, as palavras and the corresponding definitions, e as definições correspondentes, ok? Então, nesse exercício, as palavras que a gente vai trabalhar são to make, que é o verbo to make, a palavra inside, a palavra illegal, a palavra to send, o verbo, né, to send, eu pus ali a preposição to na frente dos verbos para indicar que o verbo está no infinitivo. O verbo é o verbo send, mas a gente usa o to para indicar que ele está no infinitivo. Okay? Ear é uma palavra que a gente vai ver aqui. To lend, também é um verbo, ok? E mais dois verbos ali, to arrest e o último, to release, ok? To make, inside, illegal, to send, ear, to lend, to arrest, to release, ok? É importante, se você puder, quando você estiver assistindo esse vídeo de novo, quando você estiver praticando inglês, sempre pausa o vídeo, tenta falar as palavras por si mesmo e tenta ouvir a minha pronúncia para comparar e saber se a pronúncia que você está usando está correta e vai corrigindo a sua pronúncia, ok? Ok, quais são as corresponding definitions, as definições? São as seguintes. Olha lá. Então, eu vou ler, ok, as definições e a gente vai, você vai tentar aí já pensando qual palavra ali da coluna da esquerda corresponde àquela definição. Então, vamos lá. Contrary to official rules, regulations, etc. Ok? Contrário às regras oficiais, né? Official rules, regulations, as regulações, as normas, ok? As leis. Então, o que é contrário, né, a isso? A próxima é a period of 365 days. A period of 365 days, um período de 365 dias. A próxima, to set on land. O que significa? What does set mean?
Set é um verbo em inglês que pode significar o quê? Pôr, colocar, firmar, enfim, você vai ter muitas ali definições da palavra set como um verbo. Ele deve ter mais, sabe, algumas dezenas de definições para o português. Por quê? Porque é um verbo muito usado em inglês em várias situações, ok? Então, tudo que é encaixado, posto, colocado, firmado, determinado, estabelecido, a gente pode usar, dependendo da situação, o verbo set. É um verbo muito, muito útil em inglês. Então, to set on land é o quê? Uma coisa que é posta, colocada, ali estabelecida, on land. Land, a gente vai ver essa palavra land hoje, aqui nesse slide, vocês estão vendo a palavra land, vocês estão aprendendo o quê? Que às vezes a mesma palavra em inglês pode significar um verbo ou um substantivo. Então, se vocês olharem ali na coluna esquerda, vocês vão ver que uma das palavras que você vai usar para corresponder aqui com as definições é o verbo land. Eu pus ali, to land, ok? O que significa esse verbo? E o que significa a palavra land que a gente está vendo nessa definição? To set on land. Então, qual que é o significado? Land, se você for traduzir, é a palavra terra, mas terra no sentido de chão, ok? No sentido do piso, o chão ali, né? E aí, colocar alguma coisa no chão, pôr alguma coisa no chão, você vai entender o significado desse verbo quando você vê e a definição, mas eu acho que você já até adivinhou qual a definição, a qual verbo essa definição vai se corresponder, ok? A próxima ali, ó, to free from confinement, to let go, ó, são duas definições, ok? As duas são possíveis definições do verbo que a gente está vendo. O verbo tá ali na esquerda, vocês vão associar com essa definição. To free from confinement, to let go, ok? Free, a palavra free você talvez conheça como livre, uma coisa livre, ou uma coisa assim, que não tem alguma... livre, desimpedido, ok? A palavra free pode ter esse significado, mas aqui é o verbo to free, ou seja, libertar, né? Libertar de um confinamento, to let go. O que é let go? Deixar ir. O verbo go é muito usado em inglês, a gente vai usar o verbo go o tempo todo. Go é ir em inglês, então lembre sempre desse verbo. A próxima definição, to bring into existence by shaping or changing material, combining parts, etc. To bring into existence, ok? Ou seja, trazer para dentro da existência, ou seja, tornar existente, fazer alguma coisa, fazer com que algo exista. By shaping or changing material, combining parts, etc. Então você vai, a definição diz o quê? Fazer com que algo passe a existir. Como? Shaping, ou seja, formatando, mudando o formato ali. Changing é o verbo mudar. Então, mudando o que? Os materiais, material, né? o material. Combining parts, combinando partes. Então, o verbo que a gente vai definir aqui é um verbo que faz algo passar a existir, né? E você cria aquilo mudando ou mudando ali ou modelando, né, o material, combinando partes, etc, etc. Que verbo tem essa definição? Depois o próximo ali, to cause or enable to go, ok? Cause or enable to go, ok? Causar, fazer com, or enable, capacitar, to go, ir. Então, você causa que alguma coisa vá, que aquilo vá, ok? Você capacita que aquilo vá. Qual que é o verbo que tem esse significado? In the inner part, dentro da parte interna, ok? In the inner part. E o último, to seize a person by legal authority. To seize a person by legal authority. Ou seja, to seize, o que é seize? Agarrar, ok? Uma pessoa, agarrar, né? Uma pessoa assim, segurar a pessoa, by legal authority, por autoridade legal. O que é autoridade legal? Autoridade dada pela lei, ok? Uma autoridade de lei, ok? Então vamos agora associar estes verbos a estas definições. Let's do it. Exercise number 2. Okay, the first verb is the verb to make, all right? So, to make means to bring into existence by shaping or changing material, combining parts, etc. So, when you make something, you
bring this into existence. You create something, you make it. Okay, have you ever heard the sentence made in Brazil, made in China, made in Taiwan, made in Japan, made in the United States? This is made is the past participle of the verb make. This means that the object was made, was built, was constructed, okay, in that country. So if you say, oh, my car is made in the United States, this means that your car was shaped, was constructed, built, okay, it was brought into existence in the United States, and now it has been imported and you drive it here in Brazil. Okay, so to make is this. That's the definition of the word or the verb to make. Okay, what about the word inside? What does inside mean? That's right, inside means in the inner part. Okay, something that is inside is in the inner part of another object. Okay, so if you have a box, for example, and you place an object inside the box, the object is in the inner part of the box and not outside. Okay, the opposite of inside would be outside. So you have the and the word inside is made from two words, in plus side. Okay, and side, okay, you have two sides of something usually, and in that case you have the side that is inside and the outside. Okay, these are opposites. So it's inside, it's in the inner part. What's the definition of illegal? If you chose the first definition, you're right, absolutely right. Illegal means contrary to official rules, regulations, etc. So something that goes against the official rules, against the law. Okay, it's not legal. Okay, it's not given by law. It's forbidden. Okay, you can't do that. It's not legal, so it's illegal. Next is the verb to send. What does it mean? Okay, I hope you chose the definition to cause or enable to go. To send means to cause or enable to go. So if you send someone an email, you make the email go from your computer to somebody's computer in their email inbox. Okay, if you send someone a letter, you write a letter and you place it in the mail and the letter will go. Okay, if you send something, you make it go, you enable it to go somewhere, you cause it to go. So this is the definition of send. Okay, it's very important to think about definitions as a form of explaining a word, but also to learn new words, learn vocabulary, and learn how to think in English. Okay, it's important to learn how to think in English. And so if you're immersed in English, you're listening to English all the time, you must be able to define words. Okay, if someone asks you the meaning of a word, you should be able to tell them the definition in English. Okay, of course there is a dictionary. You go online and you find a dictionary, and the dictionary will give you the definitions. These definitions that you see right here were taken from the internet on a website called dictionary.com. Okay, it's a free website where you can find definitions of words in English. So go online to that website, find the definitions, and practice your English by defining words. This is a wonderful technique to learn English and to learn new vocabulary. Okay, what about ear? Pay attention to the pronunciation of this word, because the pronunciation begins with a y sound. Y, the y sound is the same. It's usually for the word y. Okay, and it's the same for the word yes, yellow. Okay, so ear. What does ear mean? Ear. I think you already guessed. Alright, so year means a period of 365 days, okay, or 12 months, okay. So the whole year from January to December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 12 months,
or 365 days a year. Okay, we are now in the year 2021 or 2021. Okay, this is the year. To land, what does it mean? Of course, to release means to free from confinement, to let go. It's the opposite of to arrest. Okay, so suppose the police arrest someone and they are considered innocent and they're free to go. They can go. They don't have to stay in prison. So they are released. Okay, so to release is the opposite of to arrest. Okay, so that was exercise number 2. I hope you have enjoyed learning definitions and practicing your English by learning definitions. This is really nice, really important. Okay, and of course we have a third and last exercise. So last but not least, exercise number 3. There you are, exercise number 3. Match the words on this page and the corresponding pronunciations. Okay, some classes ago we had a class where I spent most of the class talking about pronunciation. Pronunciation in English is very important. You have to learn how to pronounce words in English because it's a language. You can't expect to have perfect English, to be good at English, to learn English if you don't learn pronunciation. Okay, this is very important. So speaking, when you speak, when you talk to people, when you communicate and you make yourself understood, when I'm talking to you and you're listening to my voice, you can understand what I say in English if you understand or if you know, okay, the correct pronunciation of the words. Okay, so it's crucial. Okay, pronunciation is extremely important, and the best way to make a connection, okay, between what your brain or your mind understands as the correct pronunciation. Okay, there are 2 ways. One way is to listen to the word and memorize the sounds. This is very important, and this is the best way to learn pronunciation, of course. But there is also something called phonetic symbols. Look, these are the words written in phonetic symbols, okay, using the phonetic alphabet. So if you're looking at these symbols and you have no idea what they mean, don't worry, okay? There is a class that I already taught you. You can go back. I don't remember which one it is, but it's some weeks ago. I had one of our classes focused on phonetic symbols. Okay, I'm going to be talking about phonetic symbols always, probably every class or most classes, because they are really useful. When you learn phonetic symbols, you know how to pronounce words. It's incredible. It's like magic. Okay, but if you look at the symbols only, and the symbols look a little strange, a little different, because they are not words, they are symbols. You can look at the symbols and you can say, wow, phonetic symbols are difficult. Okay, you can feel a little bit you can feel confused, you can feel a little bit like this. You may feel a little bit like this girl, you know, just confused. I have no idea what you're talking about. These symbols are really complicated. How am I supposed to know phonetic symbols? Okay, that's normal if you're feeling like that. Don't worry about it. I'm going to clarify everything for you right now. This is an organized table of phonetic symbols. So if you look at the table, you can see 3 parts, the yellow part and 2 parts that are gray, okay, the darker gray and the lighter gray at the bottom. This is a table, okay, a chart with all the phonetic symbols. Okay, the first part, the yellow part, is the vowel sounds. The second is the diphthongs, and at the bottom we have 3 lines with the symbols for the consonants. Okay, consonant sounds. Look at only this yellow part. Here you have vowel sounds like E, like read, in the word read, I, in the word sit, U, like the word book. This is short, book, U.
And then you have oo, which is a long sound like two, okay? You have the sound a, like man, short. And then you have the sound like America, America, okay? You also have the sound like word, okay? You have the sound ah, it's a long ah, like sword, sword, sword. You have the sound ah, like in cat or hat or that, okay? You also have like in but, and you also have ah, like in part, car, father, etc. And the short ah, okay? So this symbol represents a short ah, like not. Then you have diphthongs like ear in the word here, a in the word they, tour, in the word tour, I in the word boy, okay, o in the word go, the verb go, okay, for example the word where, okay, I for example in the word my, and ao, okay, as in the word how. And then you have the consonant sounds, okay? Look at the words, okay? You have these sounds, they sound like these symbols look like like letters, okay? Some in the second line, in the middle line, are more difficult. For example, the one that is the third one from left to right, the one that is matched with the word think, because the sound in the beginning of the word think, the first sound is harder for Brazilians because it's a sound that we don't have in Portuguese. We have to learn how to make it. Okay, think, think. And the second, and then the one following is which looks like a D with a little line on top, is the sound the. Okay, in the word the you have the and then the. Okay, the. And that is a sound that is harder for Brazilians, okay? And they usually are associated with the words th. So the symbols th and the, okay? Look at that one, the one associated with the word short, okay? That symbol is a symbol that represents the sound sh, okay? So short begins with sh, okay? And then you have other symbols like j in casual, okay? And the others are all there for you. What do you do with that? What do you do with that table? You look at that table, and all you have to do is associate those symbols with the sounds and place them together to make words. Okay, it may look confusing now, but as you practice, let's go to our exercise, and you'll see that's not that hard. Okay, so here's exercise 3 again. Okay, I hope you have tried to do for yourself before the class, and let's see if you got all of them right. Okay, so the first word we have there is the word, okay, look at the word. You have burning, and that's a verb in the gerund, the verb in the present participle, okay, with the ing form, and the pronunciation is burning, okay? So what is the phonetic symbol? Look at the phonetic symbols. You have 2 phonetic symbols that start with the letter B, or the symbol for the sound B in English, okay? And the first one has B and then a J. J in the phonetic symbol is the Y sound, Y, like yes, okay, yellow. So B, Y, B, B, okay? And the second one that starts with letter B, or symbol for letter B, has a symbol that looks like number 3. Okay, it looks like number 3, but it's not number 3. It's just the symbol for So if you put B and together, you get burr, and then you have an R, burr, okay, and then you have IN, and then a long N that gives you the ing symbol. So burning. Okay, so there you are. That word is pronounced burning, burning. Okay, in the end, you don't say letter G. Letter G is silent. We don't say it because the ing in the end of a word in English gives you the sound ng, okay, and you don't pronounce the G. So you just say burning. Okay, and the next word is the other one that begins with B. Bu, B,
y, and then u, and then along u, bu, and then you have t, but t in that word can also be r, okay? Before letter D, there's a symbol before letter T, that makes you know that the pronunciation is in fact not t, but r, okay? So beautiful, and then the symbol for F, and O, full, beautiful. There you are, okay? Beautiful, okay? You can pronounce in two ways. You can pronounce the word with the T sound, like beautiful, which is perfectly correct, and you can also say beautiful, okay? Both are correct. Next word starts with letter D. Which symbol do you think represents that word? That's right, the last one there, okay? You have A, okay, like name, A, okay? So D after, and then A pronounces day. But then you have N, Dane, and then you have the symbol for J, Dane, J, and then you have and then the last three symbols for rus. So dang, J, rus, dangerous. The symbols really help you know the perfect and correct pronunciation of the words in English, okay? If you didn't have the symbols, the phonetic symbols, you could look at the word and you could think that the pronunciation would be dangerous or danger, something like that. But it's not. It's dangerous. Dangerous, okay? What does dangerous mean? Dangerous means perigoso, okay? I'm not talking about the meaning of the words here. So burning means, burning comes from the verb burn. O verbo burn é o verbo queimar. Eu não tô falando das definições, ok? Mas as definições, burn é o verbo queimar, burning é algo que está queimando, como um fogo que está queimando, ok? Beautiful, belo, bonito. Dangerous, perigoso, ok? A próxima palavra significa frequentemente, com frequência. Como você acha que é a pronúncia? Qual símbolo você acha que representa? Olhando para os símbolos ali. Acho que você já acertou. Isso mesmo. É o primeiro ali, ó. Aquele símbolo que parece um A de ponta cabeça é o símbolo do O, curto. Depois o resto você tem o símbolo F, o A e o N. Então, como se pronuncia essa palavra? Often. Você percebeu o quê? Que a letra T é muda, ela desaparece na pronúncia. A letra T, ela não aparece. Mas é claro que existe uma pronúncia alternativa para essa palavra. E você pode pronunciar a letra T dizendo often. Para mim fica difícil de falar porque eu não costumo pronunciar. Eu costumo pronunciar com a pronúncia padrão, que é often. Okay? Então as duas estão corretas. Caso você ouça alguém dizendo often, não está errado. Mas a mais comum é often. Porque é muito mais fácil suprimir o T, okay? E dizer apenas often. Okay? A próxima, eu acho que você também já achou ali, é a penúltima, né? Okay? Olha lá. Still é um I curto, o som do S, T, o som do I curto e o som do L. Still. Okay? Por que é importante você olhar para os símbolos fonéticos e usar esses símbolos para ajudar você a pronunciar as palavras? Porque senão você poderia olhar e você poderia simplesmente não saber. Como a letra I em inglês tem o som I, você poderia achar que aquela palavra ali é style, que é outra palavra estilo, se pronuncia diferente, se escreve diferente. Então, para você saber que a pronúncia dessa palavra é still, você tem que olhar para o símbolo fonético para ter certeza. Okay? A próxima muita gente acha difícil, okay? Como se pronuncia? Então, vamos lá. Qual o símbolo que é correspondente a essa palavra? Essa palavra significa o quê? O número 3. Okay? Então, em inglês, a gente vai ter a letra T e a letra H juntas para formar o som th. É um som difícil de a gente isolar ele. Por quê? Porque ele parece que você pôs a língua no meio dos dentes e assoprou. Okay? É como se você desse um sopro com a língua no meio dos dentes. E depois vem os símbolos da R, que é o R, e o símbolo I, um I, okay? Um I longo, olha, I. Então, você vai ter o quê? R, I,
E quando você põe esses três símbolos juntos, você pronuncia corretamente three, three, three. Mesmo assim, pratique, porque não é tão fácil, você nunca fez esse som, se você nunca falou inglês, você nunca produziu esse som, porque nós não temos esse som, esse th, okay? Esse som inicial do número 3 aí, three, three. E se você pronunciar tree com a letra T, como se fosse o som de letra T, você vai pronunciar outra palavra, a palavra árvore, okay? Que é T-R-E-E, tree, que é árvore. Então você tem que realmente pronunciar esse T assoprado aí, antes do R, que vai ficar three, 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 okay? Que é o correto, a pronúncia correta. Então o símbolo fonético já está te ajudando ali a acertar. Sempre que vê aquele símbolo, lembra que você tem que pôr a língua no meio dos dentes e assoprar, ó, three, okay? E a última, você vai ver ali que o símbolo está dizendo o quê? Tem o L, depois o A, lay, e depois tem um símbolo antes do T que forma o que eu falei, R, ok? Então vamos lá. A última, claro, está aí. Você tem duas pronúncias também para essa palavra. Da mesma forma que você pode dizer beautiful ao invés de beautiful, ok? Você também pode dizer later, especialmente na Inglaterra, eles vão preferir dizer later, later, mas só que esse símbolozinho antes do T aí está dizendo que você pode também pronunciar R, later, later, ok? Então, na América do Norte, geralmente, eles vão pronunciar later, ok? Então, vamos relembrar, para terminar aqui, as palavras e as pronúncias, vamos repetir, tente repetir, pausa o vídeo, depois confere se a pronúncia está correta. Eu vou falar todas elas, vamos lá. Burning, beautiful, dangerous, often, still, three, later. Okay? Então, burning, algo que está queimando, beautiful, algo bonito, dangerous, algo perigoso, often, frequentemente, com frequência, still, ainda, three, número 3, e later significa o quê? Mais tarde, depois, né? Após, mais tarde. Com todos esses exercícios que nós fizemos, nós vamos continuar nossa aula. Vamos lá? Ok, eis aqui para vocês, finalmente estamos acabando nossa aula, e esse é o quê? O artigo de jornal que nós vamos ler, ok? O artigo começa com uma frase no presente simples. Lembra que a gente estudou o presente simples? Então, qual que é o título desse artigo? Sky Lantern causes fire. Sky Lantern causes fire. E cause é o verbo causar e está no presente simples. A gente sabe disso por quê? Porque Sky Lantern é terceira pessoa e por isso a gente tem um S ali no verbo cause. Ok? Causes. Causes. Né? Então, em artigos, em headlines, em manchetes, né? De um artigo de jornal, quando você vê a manchete, ela está sempre no presente simples. Né? E olha lá. Sky Lantern, ou seja, aquele balãozinho, né, que as pessoas soltam lá, que a gente já viu a foto, né, um Sky Lantern causa fogo. Nesse caso, essa palavra fogo é interpretada, é entendida pelos nativos que falam inglês como a palavra incêndio. Então a palavra fogo, a palavra fire tem a ideia de fogo, mas também, né, o fogo que você põe ali dentro do balão para esquentar o ar e ele poder subir, né, é o fogo, mas também um fogo muito grande para eles é o que a gente chama aqui no Brasil de incêndio, também é a mesma palavra, ok? Então, a palavra fire vai significar fogo, vai significar lareira, vai significar incêndio, vai ter vários significados, tudo que é relacionado a fogo, ok? A gente vai usar ali a palavra fire, ok? E eu quero que você preste atenção, a gente já trabalhou com várias palavras desse artigo, ok? Dá uma olhada. Se você olhar só para as palavras ali que estão agora em preto, né? As palavras que estão destacadas ali em preto, eu tirei as outras. O que você está vendo ali? São as palavras que a gente acabou de trabalhar na aula de hoje. Ó. Sky Lantern, Hot Air Balloon, Make, vai fazer, Inside, do lado de dentro, Send, enviar, Burning, queimando, Sky Lanterns, Beautiful, Dangerous, ok? Sky Lanterns, de novo, Illegal, uma coisa ilegal, ok? Often, com frequência, forest, florestas, dry grass, grama seca, send Sky Lanterns, enviar, ou seja, enviar os Sky Lanterns para o céu, né? Prison, ok? Prisão. 3 years, o que é isso? 3 anos, ok? A Sky Lantern lands, ou seja, o Sky Lantern, ele é aquele balãozinho, ele pousa, ok? Land é o verbo pousar, então ele pousa, ok? Firefighters, são os bombeiros. Police, arrest, ok? Olha lá na última linha, police, arrest, ou seja, a polícia prende, né?
eles prendem, ok? A polícia, ali o verbo tá arrest, sem o S, porque a police é considerado o plural, é they arrest, eles prendem. Então, quando a gente fala a palavra police em inglês, nós vamos usar o verbo no plural. A polícia prendem, porque na verdade eles prendem. A polícia é sempre um grupo de pessoas, ok? Então em inglês a gente usa isso porque é um grupo de pessoas. E they release, eles soltam, ok? A polícia solta, prende e depois solta, ok? Agora vamos ler o texto inteiro em inglês e você vai ficar surpreso como você já vai entender o texto com facilidade. Okay, so the first paragraph. Sky lantern causes fire. Okay, in this first paragraph, you're going to read this news. Okay, and I'm going to read for you. I want you to pay attention, and then you pause the video and you try to read by yourself. You try to repeat the words, try to practice pronunciation. Okay, and understand the meaning of the words. So, sky lantern causes fire. A sky lantern is a small hot air balloon. Okay, small is the opposite of big. Okay, it's not big, it's very small. So a sky lantern is a small hot air balloon. People make it from paper. What does it mean? People, so you and we are people, okay? So people in general, anyone, anybody, people make it. What does it refer to? It refers to the sky lantern. People make a sky lantern from paper. And paper is something that burns easily. Remember the word burn, okay? Burn with fire. So people make sky lanterns from paper. They, remember the pronunciation, they, okay? They put a small fire inside it. They send the burning balloon into the sky. Okay, so look at this second line. They put a small fire inside it. A small fire, okay, not a big fire, but a small fire inside the sky lantern. Inside to make the air hot. And if the air is hot, the sky lantern will go up in the sky, okay? So they send, they let go, they cause the balloon, the small balloon, the hot air balloon, because remember that the sky lantern is a small hot air balloon. So they send this burning balloon, burning because the fire is on, it's consuming, it's making the air hot, it's burning. So they send the burning balloon into the sky. Into the sky means that it goes to the sky, it goes in the sky, but also it shows the movement of going to the sky, into the sky, okay? Sky lanterns look very beautiful, of course, because they are up in the sky and they are burning with fire. So when you look, you think it's beautiful, okay? They look beautiful. So when you, this is the verb to look, to have an appearance. They have a beautiful appearance. Okay, so sky lanterns, especially when they are released and they are sent into the air in a group, lots of sky lanterns at the same time, of course, they look very beautiful. They are also dangerous. They are also dangerous. Okay, it's dangerous. Okay, to you know, fire is always dangerous. Okay, the firefighters need to stop fires because sometimes fires can burn things. Okay, they can burn homes, they can burn forests. Okay, so if there's fire, you know, floating in the air, this is dangerous. So the sky lanterns are beautiful, but they are also dangerous. They are beautiful, yes, they are dangerous too. Okay, they are beautiful and dangerous. Let's go to the next paragraph. Sky lanterns are illegal in Brazil. Sky lanterns are illegal in Brazil. So in Brazil, you are not allowed by law to send sky lanterns into the sky. Oh, you may think, but it's so beautiful. Yes, but they are also dangerous. If they are dangerous, they can kill people. They can, really cause accidents. That's why they are illegal. So they are against the regulations. They are contrary to
the rules and regulations of the country of Brazil. Okay, they often go to forests or dry grass. Often is frequently. So usually, frequently, often. Okay, it's common that happens a lot. Okay, that happens a lot. The sky lanterns often go to forests or dry grass. How? In the air. They are flying. They are floating in the air. Remember, and they land on forests. They land on dry grass. Okay. They can make fires. They can make fires, big fires, fires that are difficult to control, difficult to stop. Okay, so a small fire can burn the dry grass or a forest and make a big fire. Okay, so the sky lanterns, can make fires. Brazilians, people who live in Brazil, Brazilians still send sky lanterns. Okay, they are illegal, but people still send them. Okay, it's illegal, but people do it. Okay, this is something that may be hard to understand, but it's something that is against the law, but still Brazilians do it. Okay, they send sky lanterns into the sky. They can go to prison. Brazilians can go to prison. Okay, they can go to prison. It's possible. Okay, they can. There's a possibility that they will go to prison for sending sky lanterns. Okay, and they can go to prison for up to 3 years for it. Okay, it means sending sky lanterns. So Brazilians can go to prison for up to 3 years. They can go to prison for 1 year, 2 years, 2 years and a half, up to 3. So 3 years is a long time, right? And they can go to prison for up to 3 years. So from a short time until 3 years, up to means that it can reach that time. Okay, it can be that long. Okay, 3 years. It's at the time a Brazilian could stay in prison, could be arrested and locked in a prison cell for sending sky lanterns. So it's not logical that you do that. Okay, if you are Brazilian and you think, okay, if I send sky lanterns, I can go to prison. It's a crime. It's illegal. It's not logical. Why do people do it if it's so dangerous? Okay, well, the answer is they do it, and we don't know why. I don't know why. Let's go to the last paragraph. Okay, so in this last paragraph you have a sky lantern lands in a park near São Paulo last week. So this is an accident that happened. This is real. This is real news, and the accident really happened last week. Okay, so the sky lantern lands. Remember what the meaning of land? It goes on top of it. It stops on top of it. Okay, a park. What is in a park? In a park there are trees. There is usually a field with grass. There are also forests. I don't know, woods, areas. There are areas in a park that can start a big fire if a sky lantern lands on it. It could happen. Okay, and that happened. A big fire starts. So starts the moment the sky lantern lands on the park, the fire starts on the park, and that's a tragedy. Okay, that's terrible, because a big fire destroys the park. Okay, more than 100 firefighters go to the park. More than 100 firefighters. Remember the meaning of firefighters? More than 100 firefighters go to the park. It is difficult to stop the fire. It is difficult for the firefighters to stop it because the fire keeps growing. The wind, the oxygen in the air makes the fire grow. The fire burns more trees, burns stuff, burns everything, burns the grass, burns, and it's difficult for the firefighters to stop the fire. Okay, but in the end, the firefighters usually stop the fire. They have the ability and the equipment and
and they can fight the fire and they can stop the fire and save people's lives. Okay, but it's difficult, of course. Police arrest 6 people. So in that situation, the police arrest 6 people because these people are responsible for sending sky lanterns into the sky. So they are responsible for the big fire. Okay, but they release them later. They release them later. They, the first word in the sentence is the police. Release means to let free, to let go. Them means the 6 people, okay? And later means after some time. So first the police arrests, the police arrest the people who caused the fire. But then later, after a few days or after a few hours, I'm not sure how long, the police released them. So probably they were not able to accuse them of a crime, or for some reason they were not in prison for a long time. They didn't go to prison. They were released, okay? And the people were released. And I believe that the fire was not so big a tragedy. It didn't hurt people, but still it's dangerous, okay? So this news is for us to learn English, of course, but it's also to think, for you to think about it, okay? Think about the situation, and if you ever have a situation or see people sending sky lanterns, try to stop them and tell them how dangerous that could be, because it is illegal. They can go to prison, and they can also cause big fires. So nobody should send sky lanterns unless it's in a controlled environment, unless it's legal, and people just shouldn't do that because they are being irresponsible. They are being they're making some they can make some accidents happen, okay? They can cause accidents, just like those 6 people caused a fire in São Paulo, okay, in the park. All right, that's all for today's class. Thank you very much. This is Rodrigo Bifer's English class. I hope you enjoyed this class. You may watch this video as many times as you want to make sure you remember and practice your English. And please share this video, okay? Give it a thumbs up and share with your friends, with your family, with your connections, okay? If you wish to learn more, come and join our WhatsApp group to have free English classes every week, okay? And you can do that by visiting inglesperfeito.com, or just send me a message on the WhatsApp at 16-993-226060. I hope you enjoyed this class, and I'm very glad you stayed here. So thank you so much. Thank you so much for watching this class until the end, okay? I'm sure you're going to learn a lot of English. Keep practicing, keep learning, and I'll see you next class. Thank you.